significant attention, and his teaching style has inspired countless scholars to pursue their. Extending my warm welcome to Dr. D. Perez, HOD in charge, Department of Varmam. His dedication to mentorship and guidance has made a lasting impact on his students' academic journey. Honored to welcome Dr. P. Samudishwari Ma'am, Assistant Professor, Department of Varmam. Her passion to education was really contagious. Her commitment to excellence and her ability to bring people together have made her an invaluable source for NIS. Throughout the CME, all the participants, we have undergone profound growth and transformation. We have unearthed our strengths, confronted our vulnerabilities, and emerged with newfound wisdom and resilience. As we bid adieu to the CME, I encourage each of you to carry forward the lessons learned, the friendship cultivated, and the indelible memories. I invite you all to join the valedictory function in embracing both the spirit of finality and the promise of new beginnings. I would like to take a moment, PG scholars, PhD scholars, staffs of NIS, for the selfless service, their unwavering commitment, and their unrelenting passion for our program. I delightfully welcome Dr. L. Janani Saravanan, Assistant Professor, Department of Yoga Marathon. She is always honored for her humility and humbleness. Warmest welcome to medical officers and residential medical officers also. It is my distinct honor to extend a warm welcome to each of you on this remarkable day. Thank you very much. Now I request Dr. Perez Officer, Head of the Department of Varmam, to honor the Chief Guest, Professor Dr. Ramasamy sir. It is a great honor and gratitude that we welcome Dr. R.S. Ramasamy sir, former Director General CCRS and former Head of the Department of Sirappu Marthuvam, National Institute of Siddha. His invaluable contributions have not only led to the development of many advancements in this field, but have also played a significant role in updating and refining clinical practices. His dedication and expertise serve as a constant source of inspiration for all faculties and practitioners. His unwavering commitment to excellence continues to elevate Sirappu Marthuvam, setting new benchmarks for the future. Now I invite Dr. Ramasamy sir to share his insight with us. Good evening, all of you. Dr. Senthilvel, Director in Charge, National Institute of Siddha. Dr. Mahalakshmi, Professor and HOD, Department of Varmam and Yoga. Dr. Mahadevan, Associate Professor and HOD in Charge, Department of Varmam. Dr. Mahadevan, Associate Professor and HOD in Charge, Department of Varmam. Dr. Periyasamy,
Associate Professor, HOD in charge, Department of Varmam, Varmam. Dr. Lavanya, Associate Professor, Department of Varmam, Varmam. Dr. Samundeswari, Assistant Professor, Department of Varmam, Varmam. And my dear participants of the CME program, I feel very happy to meet you all on this valedictory ceremony. I know that you will be in a hurry to move out after lapse of nearly 6 days. I want to share some of my experiences, especially in the field of Varmam. I know that you know our Siddha Medical College, Padamkute, was started in the year 1964. From then onwards, Varmam Marutham was probably in the syllabus. I do not know how much especially our teachers, we are the first batch students of Siddha Medical College, Padamkute, all were our teachers. How much they acquired during their course of BAM. Then 1972, two MD branches in Marutham and Gunawada were started. The same Siddha Medical College. It was only one Siddha Medical College in the whole of India. Till I was a student. Then after the starting of two PG courses, they were Marutham and Gunawada. So there is no chance for them to acquire anything related to Varmam. Then the year 1986, two more branches, new branches, Sirap Marutham and Gunadei Marutham were started. And fortunately, we belong to the first batch of Sirap Marutham. Myself, yes, Dr. Tyagarajan, and three more, all were from service. And the branch of Gunadei Marutham, there were 7 students out of 10. 6 out of 7 were from service. So we thought we would be fortunate to have joined the course in that year. But unfortunately, the courses were not recognized. That we came to know only at the end of the first academic year. And we requested the principal either to leave us to rejoin our duty or take steps to continue the course. And we were allowed to continue the course. The second year, second academic year, and third academic. But till we completed the course, the 2 branches are not recognized by the CCIM, Central Council of Indian Medicine. After the 3-year duration of course ended, we were posted in different places. So I joined Siddha Medical College, Padani, and worked there for 2 years. Only in the year 1992, we joined the course in 1987, but only in 1992 we were allowed to appear for the first year examinations only in the year 1988, January. Afterwards, the second year, third year examination not conducted. So we again joined our duties. In 1992, at a stretch, all the examinations of second year, third year were conducted. Somehow we managed to pass the examinations and obtain the degree. We are the only batch belonging to Madurai Kamaraj, which first and last batch. After our batch were admitted, no more admissions were there for Sirap Marutham and Gunadei Marutham. Only 1994 or something. Then the course became and it was affiliated to MGR Medical University. Students of BSMS, I belong to third BSMS batch. I entered the college in 1978. During 1982, we had 3 clinical years. First year, second year, each academic year consisting of 4 years, final year 1.5 years. The internship for 6 months. In those days, we were lucky to have Dr. Rajamani as our teacher.
But unluckily, he didn't do anything worthwhile for our students. We couldn't get anything from him. So, Varmam, Dr. R. Tyagarajan, he was the author of the book Sirap Maruthum. Actually, it was initially it was printed as a notes, then it became a textbook. Still, we have that textbook as the authority. And whatever have been given in that textbook, we studied, that's all. And during our entire 3-year course of PG, Sirap Maruthum, it had subjects. For the first time, we heard subjects, modern science subjects, pathology, microbiology, biochemistry, one paper, the first year. Then basic science Siddha, which included anatomy, which of Udal Tattva and in order. Then modern pharmacology, and then one more subject, Purabada and its branch. Secondary, we got modern medicine. Likewise, in secondary itself, because we have been supposed to have been taught Varmam and Yoga Marthuvam, but Varma nobody taught us. And very unfortunate. Yoga Marthuvam at that time, an awareness was created by Yogi Ramaya, one Yogi Ramaya. He was deputed by Commissioner of Indian Institute of Homeopathy, and who conducted a 1-month course in 1987. When we were doing our first year, because Sirap Maruthum has yoga in Varmam, Yoga Marthuvam, then in addition to the first year by modern medicine, general, then modern orthopedics, psychiatry, Mudanoi, then Varmam, all those subjects are there, all in one, all specialties in one. Now, trifurcated now. 3 empty Siddha Sirap Maruthum was trifurcated into Varma Maruthum, Yoga Maruthum, and Pura Maruthum. So it is, of course, a development in the education side. So even after I became a teacher in Siddha Medical College, Padani, then afterwards I got transferred to Siddha Medical College, Palayam, where I worked from 1992 to 2004. Fully got deputation to NIS here. Even during those days, we couldn't do much in the department of Varma Maruthum. Of course, yoga we had some input, and we could do something in the department of yoga. Then after coming to NIS, Professor Shanmugam, the Tamil professor, you know about him, and he only created a lot of awareness especially among the Siddha students, to have started his own way of Varma training in and around so many places in and around Chennai. Only after becoming associate professor in this institute, National Institute of Siddha, on deputation first, we learnt about him and we attended his courses. Of course, we learned something. We learned something, and we could establish Varma department in the NIS. Then our students were deputed, PG students were deputed to so many ex-Siddha experts. At that time, after the creation of awareness by Dr. Shanmugam, a number of Varma experts, traditional Varma experts, started training our students. So we permanent staff in this institute, we could do something in the Varma, and our students did so many things. They all learned and they taught us also. And we could also do something in the OPD and IPD. Even I gained confidence after attending the course, the training course conducted by Professor Shanmugam. So practically we did something useful for the patients. They got relief, immediate instant relief, especially osteoarthritis, knee, then periarthritis, then lumbosacral problems, cervical problems. We could do some wonder. So we gained confidence, and successively the next generation did so much. And Dr. Nadarajan, I think he was the first PhD holder in Varma science. And I can take pride
that all these four teachers were my students. That's the only pride I can take. I am very proud. And here also Dr. Samudeswari, Dr. Lavanya, you see, worked under me. And Dr. Sandil Bale and the present DG, everybody was my student. So I'm very proud of those people because the era of my students. And nowadays, nearly more than 9 private Siddha medical colleges have come up. At least they produce a number of Siddha graduates. I do not know whether all the private Siddha medical colleges do something justice for the student. I do not know. And, only one contribution, production of a number of Siddha graduates. Numerical strength. Of course, numerical strength is also needed. Nowadays, we have our people working in AIIMS, Jodhpur, Raipur, then Bhopal, Rishikesh. Of course, it's a credit to us. So, lot of developments have taken place. Because I know from a student life, in 1978, initially it was the gradual. After the starting of NIH, the academic standard rose up. Then after the starting of Central Council for Research in Siddha, separate Research Council for Siddha, tremendous growth, especially in the field of research. For a system to develop properly, we need 3 things. Development three entities. One is education, then research, then practice. All these 3 are very important. So now we have got recognition all over India after the formation of Ministry of Ayush. Along with other Ayush systems, Siddha system also gained popularity. A number of health melas were organized by Ministry of Ayush. Almost we all participate in those health melas, and we gave education to the common public all over India, different states on different occasions. So a lot of awareness was created. Initially, our units were localized only in Tamil Nadu, Pondicherry, and Kerala. In Tamil Nadu, we had this Siddha Central Research Institute, one major organization, research organization. Then, when our council was, our Siddha was functioning under the department of, CCRA, Central Council for Research in Ayurveda and Siddha. Only after our council was separated, our units were expanded. There was expansion of our units. So initially, as I said, only Siddha Central Research Institute Chennai and only one Siddha Clinical Research Institute in Padayam, our Siddha Medicinal Plants Garden in Mettur Dam. One Regional Research Institute at Puducherry and other one in the Trivandrum. And after the council was formed, we started our units in Tirupati, Bangalore, New Delhi, then Goa. Now steps are on the anvil to start courses in northeastern provinces. So now, especially in Delhi, we have one unit in Rashtrapati Bhavan. So everywhere, Varmam did its wonder. When I was working as a Director General of CCRS, we organized one Varmam conference in Delhi for the first time. It was organized in Janakpuri, where all the other councils, the offices of all the other councils were located. At that time, we deputed almost all the research offices to that conference, and a number of experts were also invited to deliver talks on. In that auditorium, all the other, research officers and officers of other councils were also present. And on viewing the presentations,
of our Siddha people, they became astonished. Oh, so much you have in Siddha Varmam. Till then they didn't have much impression about our Siddha Varmam. So much was the impression created by our presenters. We always included traditional Siddha practice also in such occasions. So now we got a separate Burma PG department. It is my advice for the PG students to do your dissertation perfectly. So every dissertation will be a monument, should become a monument. So only research can take us to the world over. Now we have some recognition in WHO also. And we have to strengthen our Siddha medicine at the grassroots level. There are people working in the primary health centers. So I heard about Dr. Kalpana, who was my student at Palayam Kotai, and she has done something. Almost all the research persons were highly qualified and very well experienced. Dr. Sugundan, then Dr. Mahadevan, Justice Anthony, Professor Dr. Rajasekhar, Kalpana, Dr. Kalpana, Dr. Kandan Rajaram. His contributions are very valuable. A number of publications are to his credit. Then Dr. Siddiq Ali, Dr. S. Tyagarajan, from Puducherry, Dr. Sailaja, then Dr. Nadarajan. So all are highly resourceful. I hope you would have very much contributed about their presentations, with their presentations. And there are a number of PhD holders in our Siddha system. Once upon a time, there were no PhD holders at all. So for the first time in NAS, in 2010, first batch of regular PhD courses started. Then for part-time PhD, the courses are done by our staff, faculty members. Every faculty member is a PhD holder. That's a credit. And a number of PhD holders are there in Siddha Medical College, Palayam and Siddha Medical College, Chennai also. So it shows our tremendous growth in the academic side. I am very much eager to know your feedback along with others about this country's medical education program. I could see some of you yawning in a position to move out, but give some time for us to evaluate. And I thank the organizers for having given me a chance to share some of the experiences in my student life and also in my teaching life. Thank you very much, and I congratulate all the participants who have participated in this program, and I will take something valuable to return to your duty places. Thank you very much. Thank you, sir, for sharing your valuable memories and your days in NIS with us. It was lively and inspiring. Now we move on to the moment of recognition and appreciation. It is time for the certificate distribution ceremony. I request our esteemed chief guest to kindly do the honors. Now I invite the participants. Dr. A. Somu Parthiban, I request the participants to come to the dais. Dr. A. Somu Parthiban, Dr. N. Saraswati,
Dr. M. Dhanalakshmi, Dr. A.K. Sumati, Dr. A. Yagasundara, Dr. R. Vadivelan, Dr. B. Karthik Kumar, Dr. P. Venkateswaran, Dr. S. P. Koperandevi, Dr. R. Dinesh Kumar, Dr. A. Mukil, Dr. N. Govindaraj, Dr. M. Anbutangam, Dr. Janani Saravanan, Dr. Pechi Amman, Dr. P. Sukumaran, Dr. D. Sasikumar, Dr. K. Kalaivanan,
Dr. S. Vigneshwari, Dr. D. Jalil Kirtiar, Dr. D. Bhagyashree, Dr. I. S. Jnanavel, Dr. A. Priyadarshini, Dr. K. S. Muthu, Dr. S. Anand, Dr. S. Anuradha, Dr. S. Aruna, and Dr. M. Tamilchelvi. As a token of appreciation for the dedicated efforts put into organizing the CME program, I request our chief guest, Dr. R. S. Ramasamy sir, to honor our esteemed coordinator, Dr. D. Periyasamy sir, head of the department, Department of Varmam, with a certificate of recognition. It is essential to recognize the dedication and hard work of our organizing team. Their tireless efforts have ensured the seamless execution of this event. Now I would like to call upon our organizing team members to come forward and receive their certificates of appreciation from our chief guest. Dr. V. Mahalakshmi, ma'am, HOD. Professor Dr. V. Mahalakshmi, ma'am, HOD, Department of Sirappu Marthuvam. Dr. M. V. Mahadevan, sir, Associate Professor, HOD in charge, Department of Puramarthuvam. Dr. P. Samudishwari, ma'am, Assistant Professor, Department of Varmam.
and Dr. A. Lavanya, Associate Professor, Department of Varmam. Let's give them a big round of applause for their dedication and contribution. Thank you, sir. Feedback is the key to continuous growth and improvement. We now open the floor for a brief feedback session. We welcome our participants to share their experiences and thoughts. I request the participants to come forward for the feedback. Good evening, everybody. I am Dr. Venkateshwaran, Salem District, Vamanavaram Primary Health Center, Block B. First of all, I welcome Dr. Ramsamy sir, former CRS, all our Department of Varmam and Pura Marutham, Syrup Marutham Department colleagues. I thank our DSMO to give an opportunity to participate in such a wonderful training program. 12 sessions நடந்தது. ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல இருந்து எங்களுக்கு வந்தப்ப வர்ம மருத்துவம் யார் நல்லா பண்றாங்களோ அவங்களை மட்டும் வர சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் வந்தது. ஆனா இங்க கால் பண்ணி டாக்டர் பெரியசாமி கிட்ட கேட்டா அப்படியெல்லாம் யார் வேணா வரலான்னு சொன்னாங்க. பட் ஆனா அவங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கொடுத்தது உண்மைதான் அப்படிங்கிற மாதிரி வர்மம் தெரிஞ்சிருந்தா இது பரவாயில்ல அப்படிங்கிற மாதிரியாக செஷன்ஸ் இருக்குது. சச் எ வண்டர்ஃபுல் செஷன்ஸ். ஒவ்வொருத்தரும் டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள்ஸ்ல டிஃப்ரெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எங்களுக்கு கொடுத்தாங்க. ஆஸ் எ வர்மா ப்ராக்டிஷனர் இது என்ன புதுசா இருக்க போதும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்ததெல்லாம் மாற்றி இன்னும் நம்ம ஒரு கடுகளவு தான் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்றோம், எவ்வளவோ ப்ராக்டிஸ் இருக்கு அப்படின்னு தெரிய வச்ச ஒரு ப்ரோக்ராம். அதுக்காகவே டாக்டர் மகாதேவன் இவங்களெல்லாம் தேங்க் பண்ணணும், எல்லாரையும் தேங்க் பண்ணணும். ரிசோர்ஸ் பர்சன்ஸ் எல்லாரையும் நான் தேங்க் பண்றேன். நல்ல ரிசோர்ஸ் பர்சன்ஸ்ன்னுட்டு யாரையும், அதாவது இவங்க தான் நல்லா பண்ணாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. எல்லாம் அவங்க இதில் நல்ல விதமாக பண்ணி கொடுத்தாங்க எங்களுக்கு. சித்திக் சார் ஆகட்டும், ஏன்னா சித்திக் சார் என்னோட ட்ரெயினர் அவர் தான், அவர் நல்லா பண்ணாரு. அதுக்கப்புறம் கண்ணன் ராஜாராம் சார் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவருடைய லெக்சர் கேட்குறேன் நான். அவரை பற்றிய நான் விமர்சனங்களோ அவரை பற்றி சொல்றதுக்கு எனக்கு அருகதை கிடையாது. ஏன்னா சச் எ கிரேட் பர்சன். அவங்கெல்லாம் மற்றவங்களை பற்றி ரிசோர்ஸ் பர்சன் ஏதோ என்னோட இதில் இருக்கிறவங்கன்னா கூட சொல்லலாம். அவங்கள பற்றி நான் எந்த விதமான இதுவும் சொல்ல முடியாது. அந்த அளவுக்கு அவங்கெல்லாம் கிரேட் பர்சன்ஸ். அவங்களோட லெக்சர்ஸ் கிடைச்சதெல்லாம் எனக்கு பாக்கியம்தான். அவரோட இதில் இன்னும் நான் ட்ராவல் பண்ணணும், அவரோட புக்ஸ் எல்லாம் வாங்கி படிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். நான் அவரோட புக்கில் படித்து தான் நான் கொஞ்சம் இதெல்லாம் பேசிக்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். கண்ணன் ராஜாராம் சார் புக்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அப்புறம் டாக்டர் சுகந்தன், அப்புறம் டாக்டர் ஜஸ்டிஸ் ஆண்டனி, மாடர்ன் சைட்ல இருந்து 2 பேர் ரேடியாலஜியும் அண்ட் டாக்டர் பழனிவேல் அப்படின்னு ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜன் 2 பேரும் வந்திருந்தாங்க. அவங்க அவங்க சைடில் இருக்கக்கூடிய சயின்ஸை நமக்கு நம்மளுடைய இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சொன்னது ஓகே. நம்ம நம்மளோட இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ்க்கு அதை எடுத்துக்கலாம். அந்த செஷன்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருந்தது. நெக்ஸ்ட் இன்னைக்கு டாக்டர் நடராஜன், டாக்டர் சைலஜா, அவங்களுடைய ஒர்க்கே வேற மாதிரி இருக்கு. அவங்க வேற ஃபீல்டில் வேற இடத்துல ஒர்க் பண்றாங்க. அவங்களுடைய ஒர்க் இப்போ நல்ல நம்மளுடைய ஃபீல்டு டெவலப்மெண்ட்டுக்கு அத்தியாவசியமான ஒன்று. அவங்க ஒருத்தர் அங்கே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல நார்த் சைடில் இருக்காங்க, இங்கே ஒருத்தர் இந்த பக்கம் இருக்காரு. அவங்க 2 பேருடைய ஒர்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப அவசியமான ஒரு ஒர்க்கை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்க அவங்களுடைய ஒர்க்கு மேன்மேலும் சிறந்து நம்மளுடைய வர்ம மருத்துவம் எல்லா இடத்துக்கும் போய் பரவணும்னு சொல்லி வேண்டிக் கொள்கிறேன். அதுக்கப்புறம் இவ்வளோ நாள் எங்களை பொறுமையாக ஹேண்டில் பண்ண அனைவருக்கும் நன்றி. நாங்கள் பண்ண சின்ன ஏற்றுக்கிட்டு
நிறைய விஷயங்கள் வந்து பொறுமையாக ஹேண்டில் பண்ணி எங்களுக்கு இந்த இவ்வளோ செஷன்ஸை நடத்தி கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றி. ஓவராலாக செஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது. வந்து இவ்வளோ விஷயங்கள் தெரிஞ்ச பின்னாடி என்னுடைய சில சஜஷன் சொல்கிறேன். வர்ம மருத்துவத்தில் இப்போ நம்ம புற மருத்துவம் சிறப்பு மருத்துவம் பிரிஞ்சு இருக்கிறது இல்லாமல் நம்ம தனியாக டிபார்ட்மெண்ட், அதாவது டிப்ளமோ கோர்சஸ் வந்து ஆரம்பிக்கிற அளவுக்கு இருக்கு நம்மக்கிட்ட சப்ஜெக்ட். அதுவும் டாக்டர் சைலஜா வந்து மார்னிங் வர்மாவில் வந்து தனித்தனியாக இவ்வளோ ஃபீல்டில் இருக்குது அப்படின்னுட்டு எனக்கு தெரிய வந்தது. அதாவது எனக்கு தெரிஞ்சது, மற்றவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம், அல்லது புற மருத்துவம் சிறப்பு மருத்துவம் இதில் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம். நான் படித்தது குணப்பாடம். நான் படித்தது வந்து கிட்டத்தட்ட 2003. அப்போல்லாம் இவ்வளோ டெவலப்மெண்ட்டும் கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. சண்முக மாசான் தான் எனக்கு முதல் ஆசான். அவர்கிட்ட 2006 படித்தா அதுக்கப்புறம் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன். எப்போ வந்து பிரைமரி ஹெல்த் சென்டரில் போய் ஒர்க் பண்ணோன்னா எங்களோட சர்க்கிள் அதோட முடிஞ்சு போச்சு. அங்கே இருக்கக்கூடிய இது அது வேற மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் தான் வந்து இங்கே எஜுகேஷன் ஃபீல்டில் நிறைய இன்ட்ராக்ஷன்ஸோடு இருக்கிறவங்க. நீங்கள் இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு கூட தெரியாது. அதுவும் ஒரு கோரிக்கை என்னன்னா, இங்கே நடக்கிறது சிசிஆர்எஸ்ல நடக்கிறது எதுவுமே எங்களுக்கு வெளியே தெரிய மாட்டேங்குது. ஏதோ இந்த மாதிரி சிஎம்இ ப்ரோக்ராம் வந்தால் மட்டும் தான் தெரியுது. நீங்கள் பண்ண ஒர்க்கு வந்து ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ணவங்க நாங்கள் தான். அதாவது கடைக்கோடி இதில் வில்லேஜில் போய் ஒர்க் பண்ணுறது நாங்கள் தான். ஆனால் எங்களுக்கு எந்த விதமான இன்ஃபர்மேஷனும் தெரியறதில்லை. இதனோட அவுட்கம்ஸ் எதுவுமே எங்களுக்கு ரீச் ஆகிறது இல்லை. அது எங்களுக்கு தெரியணும்னு கேட்டுக்கிறேன். அதுக்கான ஏதாவது ஒரு ஏற்பாடு பரவாயில்ல. சிசிஆர்எஸ்ல நிறைய ஒர்க்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேங்க சார். இல்லை, நிறைய சிசிஆர்எஸ்ல ஏகப்பட்ட புக்ஸ், ரிசர்ச் ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. அது நாங்களா போய் அங்கே உட்காந்து படிச்சாதான் தெரியுது. ஒரு கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட், அதாவது நாங்கள் ஃபீல்டு லெவலில் வந்து இப்போ ஒரு டிசிஷன் எடுத்துக்கிட்டா இதில் இவ்வளோ வந்து பண்ணியிருக்காங்கன்னு எங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. நாங்கள் படித்த காலத்திலே இருக்கும். இன்னும் சயின்ஸ் வந்து அதே மாதிரி இருக்காங்க ஃபீல்டில். டெவலப்மெண்ட்டுங்கிறது இந்த சிட்டி, சென்னை சிட்டியை சுற்றி மட்டும்தான் இருக்குங்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது. அதாவது இந்த எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன் மட்டும்தான் இருக்கு. அது வெளியே வரணும் இல்லையா? இருக்கணும் இல்லையா? இப்போ கார்னோல் சிகிச்சையெல்லாம் இங்கே நடக்கிறது வேற எங்கேயும் நடக்கிறது. எவ்வளோ ட்ரீட்மெண்ட் மெத்தடாலஜிஸ் இருக்கு நம்ம கிட்ட. இப்போதான் புற மருத்துவ சிகிச்சை முறைகள் நாங்கள் வர்மா பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஃபீல்டில் இப்போதான் சுத்திகை ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஃபீல்டு லெவலில் சுத்திகையும் வர்மா சிகிச்சையும் பற்று ஒட்டடமெல்லாம் இப்போ கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இப்போதான் வந்து வெளியே வருது. ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தா எவ்வளவோ டெவலப் ஆயிருக்கு. அதெல்லாம் வந்து மற்றவங்களுக்கும் போய் சேரணும். தான் ஃபீல்டு லெவலில் ரீச் ஆகணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஆசை. அதுக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ரோக்ராம்ஸு, ஒர்க் ஷாப்ஸு நீங்கள் வந்து ரெகுலராக வந்து கொடுக்கலாம். சிசிஆர்எஸ்ல இருக்கக்கூடிய புக்ஸ் எல்லாம் வந்து தெரியிற மாதிரி பண்ணலாம் சார். அதுக்கு ஏதாவது பண்ணுங்க. சார் ரெக்வஸ்டன் கொடுத்துட்டே தான் நான். ஓகே, டிப்ளமோ கோர்சஸ் ஆரம்பிக்கலாம் சார். ஒவ்வொரு இது பற்றியுமே தனியாக டிப்ளமோ கோர்சஸ் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ அடுத்த ஒர்க் ஷாப்புக்காக நான் எதிர்பார்த்து காத்துட்டு இருக்கேன். தேங்க்யூ சார். நான் கேட்கறது ப்ரோக்ராம்ஸ் இது மட்டும் இல்லைங்க சார். இப்போ ஒரு அணியாலாம் என்னென்ன ஒர்க் நாம பண்ணியிருக்கிறோங்க, அதனுடைய இது என்ன, ரிசர்ச் ஸ்டடிஸ் என்னன்னு கேட்கணும். அந்த மாதிரி தேங்க்யூ சார். அனைவருக்கும் வணக்கம். என்னுடைய ஹெச்ஓடி சார், அந்த என்னுடைய ஃபேக்கல்ட்டி, என் கூட படித்தவங்க எல்லாரையும் பார்த்ததுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி. வணக்கம் சார். உங்களை பார்ப்போன்றதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குங்க சார். டீச்சிங் ஃபீல்டில் இருக்கும்பொழுது சார் வந்து வெள்ளிக்கிழமான அந்த 12 to 1 யோகா எல்லா எங்கள் 3 டிபார்ட்மெண்ட், எங்கள் 3 இயரையும் வந்து அசம்பிள் பண்ணிட்டு சார் வந்து அந்த இயர் முழுக்கவே வந்து யோகா சொல்லி கொடுத்தாங்க. அது இன்னுமே மறக்க முடியாது. தேங்க்யூ சார். எங்கள் பெரியசாமி சார் வந்து வர்மா டீச் பண்ணாங்க. சார் வந்து மகாதேவன் சார் வந்து வர்மா இவ்வளோ சொல்லி கொடுப்பாங்க அப்படின்ட்டு இந்த சிஎம்இல தான் எங்களுக்கு தெரிய வந்தது. ஏன்னா அகாடமிக்கில் வந்து அவர் வந்து கிரி அந்த போர்ஷன்ஸ் எடுத்திருந்தாங்க. ஆனால் வர்மா அதையும் தாண்டி வர்மா சார் இவ்வளோ நல்லா சொல்லி கொடுப்பாருன்றது இந்த சிஎம்இல தாங்க சார் தெரிய வந்தது. தேங்க்யூங்க சார். மேம் வந்து ஸ்கின் எடுப்பாங்க, மேம் வந்து காயக்கல்பம் எடுப்பாங்க. எல்லாமே அந்த பீரியட்ல அவங்க சொல்லி கொடுத்த
அந்த ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கிறது தான் இப்போ நம்ம வேலைக்கு போயும் எப்படி வந்து நம்ம டெடிக்கேட்டடாக ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து நான் என்னுடைய ஃபேக்கல்டிஸ் கிட்ட இருந்து தான் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டேன். அதே போல் இப்போ சிஎம்இ ப்ரோக்ராமில் வந்து கண்ணன் ராஜாராம் சார்லாம் நேரில் பார்ப்போமான்னு தெரியல. இங்கே வந்த பிறகு தான் ஒரு நமக்கு சித்தர்கள் ஒரு அருள் புரிஞ்சாங்க. அதனால தான் நம்மளால இந்த சிஎம்இ வந்து அட்டன் பண்ண முடிஞ்சதுன்னுட்டு நான் வந்து எடுத்துக்கிட்டோம். அதே போல் எல்லா ஃபேக்கல்ட்டியுமே வந்த ஒவ்வொருத்தருமே ஒவ்வொரு பாயிண்ட், அதாவது நம்ம அவங்களுடைய ஸ்பீச்ல இருந்து ஒரு பாயிண்ட் நம்ம மைண்டில் வச்சு நம்ம கொண்டு போனாவே நம்ம இப்போ இருக்கிறத விட அடுத்த நிலைமைக்கு நம்ம போயிடுவோம். நாமன்றது நம்மளுடைய விங்க சொல்கிறேன், விங்குக்கு நம்ம வரக்கூடிய பேஷண்ட்டுக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய எக்ஸ்டர்னல் தெரப்பிஸை பற்றி சொல்லிட்டு இருக்கேன். வர்மா வந்து அட்லீஸ்ட் ஒவ்வொரு டாக்டர்ஸும் டைம் இருந்தாலும் இல்லைனாலும் மினிமம் ஒரு 10 பேருக்குனாச்சும் ஒரு நாளைக்கு நம்ம செய்யணும் அப்படின்ற அந்த புரிதல் இருந்தால் தான் நாம் இப்போ இன்னைக்கு சிஎம்இ அட்டன் பண்ணதுடைய நோக்கம் வந்து நிறைவேறும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன். தேங்க்யூ வெரி மச் சார். தேங்க்யூ டாக்டர் தனலட்சுமி. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். மதிப்பிற்குரிய சார் அவர்கள் வந்து எனக்கு வந்து 5 வருடம் வந்து ஆசிரியராக இருந்திருக்கிறாங்க. இந்த நேரத்தில் அவங்க வணங்குவதில் பெருமகிழ்ச்சி கொள்கின்றேன். அடுத்ததாக நான் இப்போ என்ன சொல்லணும்னா, இப்போ பாளையங்கோட்டையில் நாங்கள் 1996 பேட்ச். நான் காலேஜுக்கு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா மருத்துவம், சித்த மருத்துவம் எப்படி இருக்குன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து அந்த சூழ்நிலை பார்த்தீங்கன்னா படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் வந்து ரொம்ப விரக்தி மனநிலையில் தான் இருப்பாங்க. சேர்ந்த பிறகுதான் இதோட ஆக்சுவலாக உண்மையான ஃபேக்ட் என்னன்னு தெரியும். உள்ள வந்த பிறகுதான், அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஒரு கோர்ஸ் டாக்டர் அப்படின்னு வந்து சேர்ந்துருவாங்க. சேர்ந்த பிறகுதான் ஐயோ ஏதோ பெரிய படுகொலியில நம்ம விழுந்துட்டோமோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மனநிலை. இங்க பெரும்பாலான ஆக்சுவலாக டீச்சர்ஸும் அப்படிதான் இருப்பாங்க, மாணவர் சீனியர்ஸும் அப்படிதான் நம்மளுக்கு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அந்த நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சித்த மருத்துவத்துக்கு வந்து பெரிய ஒரு சப்போர்ட்டாக இருந்ததா நான் பார்த்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதில் மருந்து செய்யக்கூடிய முறைகள் அது இருந்தால் வந்து நம்ம சித்த மருத்துவத்தை வந்து அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு எடுத்துட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய இது, அதாவது கடவுளாக பார்த்து மருந்து நிறைய செய்யறதுக்குரியவர்களா கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆசிரியர்களாகவே அந்த டைமில் வந்தாங்க. இப்போ 96 நான் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு 3-4 வருடம் இருந்தது. அப்புறம் இறைவனா கேட்டு இது என்ன இது இதெல்லாம் இவங்க வந்து டெவலப் ஆகி வரமாட்டாங்களான்னு அப்படின்னு நினைச்சு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா டயக்னோசிஸ், அதாவது நம்ம தத்துவார்த்தமா பேஷண்ட்டை டயக்னோசிஸ் பண்றது ரொம்ப லேட்டா இருக்கிறோம், அதனாலதான் வந்து சிஸ்டத்தை டெவலப் பண்ண முடியல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2000 பிறகு பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் எல்லா இடங்களையும் பார்த்தீங்கன்னா டயக்னோசிஸ் சித்த மருத்துவத்தோட அடிப்படையில் எப்படி நோயை கணிக்கிறது, எப்படி நோயை கணிச்சோம்னா நாம வந்து பேஷண்ட்டை கரெக்டாக ட்ரீட் பண்ணலாம் அப்படின்ற அடிப்படையில வந்து நிறைய கற்றுத்தரக்கூடிய ஆசிரியர்களும் அதை நோக்கி தான் வந்தாங்க. அது கொஞ்ச நாளைக்கு ஒரு 5 வருடங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் தத்துவார்த்தமா டயக்னோசிஸ் பண்றது எப்படி அப்படின்றத பற்றி தான் இருந்தது. அதுலயும் வந்து பெரிய நம்ம வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகலை. இவங்க எப்படி இப்படியே விட்டுருவாங்கன்னு இறையோட நினைச்சாப்பே என்னன்னு தெரியல. வர்மம் அப்படின்ற ஒரு கயிறை வந்து அப்படி சும்மா தூக்கி போட்டு அப்படின்னா தூக்கி மூழ்கிடுவாங்க இந்த கடல்ல மூழ்கி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ஒரு சிலர் பிடிச்சிக்கிட்டு மேலே வந்து இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா பல துறைகள் இருக்குது நம்ம மருத்துவத்துறையில, எல்லாருமே சேர்ந்து அதே கயிறை பிடிச்சிக்கிட்டாங்க. அந்த கயிறு அருந்து விழுந்துருமா அப்படின்ற அளவுக்கு பயமா இருக்குது. இது எல்லாம் நீங்க மிஸ் போன்ற இடங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிறவங்க அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய அறிவு சார்ந்த துறைகளை தான் நம்ம வந்து இருக்கணும். ஒரு பெரிய இந்த கயிறு வந்து எல்லாருக்கும் சப்போர்ட்டா இருக்குது அப்படின்றதுனால இந்த கயிறை எல்லாருமே பிடிச்சி தொங்கிட்டாங்கன்னு வச்சுங்களேன், ஒரு இடத்துல அருந்து விடுறது கூட வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால நாம வந்து அவங்களுக்குன்னு ஒரு தனித்தனி ஒரு தனித்தன்மை வந்து இருக்குது. அது நம்ம என்னன்னு கண்டுபிடிச்சது. அப்புறம் ஏற்கனவே குணப்பாடத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 3 வருஷம் வந்து மருந்து செய்முறைகள் பத்தி தான் இதுல இருந்துச்சு. பெத்தாலஜி பாத்தீங்கன்னா டயக்னோஸ் சம்பந்தமா தான் கொஞ்ச நாள் இருந்தது. அதெல்லாம் வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு நம்ம ஏதோ எடுத்துட்டு போக முடியாம போயிடுச்சு அப்படின்னு தோணுது. அடுத்தது இந்த சிஎம்இ ப்ரோக்ராம் பத்தி சொல்லணும்னா நம்மளுக்கு தனிப்பட்ட நபரா எனக்கு வந்து பல வகையில வந்து இந்த தகவல்களை வந்து தெரிந்து கொள்வதற்கு வந்து வாய்ப்பா இருந்துச்சு. நான் தனிப்பட்ட அளவில் புரிஞ்சுக்கிறது என்னன்னா இந்த 3 நாள்ல 6 நாள்ல வர்மம் அப்படின்றது நம்ம வாசி அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. வாசி கத்தக்கூடிய இடங்கள் தான் வர்மம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. வாசி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு சொன்னா அது நம்ம கரெக்டா வந்து டிஃபைன் பண்ண முடியல. பலவாறான ஒரு வரையறை நம்ம செஞ்சா கூட அதை வந்து வரையறை செய்ய முடியல. நான் வந்து சின்ன ஒரு மறைமொழி என்னன்னா எது மறைவாக இருக்கிறதோ அதை வந்து நம்ம வரையறுக்க முடியாது. ஆனா மறைவிலிருந்து எது வெளிப்படுகிறதோ
அதை வந்து நம்ம வரைமுறைப்படுத்த முடியும். மறைமுகமாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ வந்து இறைவன் யார் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்மளுடைய இலக்கியங்கள் அப்படின்னா பெரிய புராணம் பாடல்ல பார்த்தீங்கன்னா, உலகெல்லாம் உணர்ந்து ஓதற்கு அறியவன் நிலவுலாவிய நீர்வழி வேலியன் அலையின் சோழியன் அம்பலத்தாடுவான் அப்படின்னு ஒரு பாட்டு இருக்கு. நீங்க போய் படிச்சு பாருங்க. இதுல ஃபர்ஸ்ட் லைன் பெரிய புராணத்துல முதல் வழி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உலகெல்லாம் உணர்ந்து ஓதற்கு அறியவன் தான். இறைவன் அப்படின்றத இப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஃபைன் பண்ண முடியாது. மாணிக்க வாசகர் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, இப்படிவன் இன்னிறந்தன் இவ்வளத்தன் இவன் இறைவன் என்று எழுதி காட்ட ஒண்ணாது அப்படின்னு சொல்லிக்கிறார். இதெல்லாம் எதுக்கு நான் சொல்றேன் அப்படின்னா, இப்போ வாசி அப்படின்றது நம்ம இறையாற்றல் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. வாசின்றது இறை ஆற்றல் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. இறை ஆற்றல் அப்படின்னும் போது ஆற்றல் அப்படின்றது இன்னைக்கு சார் என்ன எடுத்துக்கிறாங்கன்னா, ஆற்றலுடைய சேர்க்கை தான் அணுக்களின் சேர்க்கை மூலக்கூறுகளா மாறுது, மூலக்கூறுகளின் சேர்க்கை வந்து பரிபொருளா மாறுது. இந்த அடிப்படையில தான் நம்ம கரு உற்பத்தியில முதல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில வாரங்களுக்கு வந்து கரு வந்து தாயோட இணையாக இருக்கும்போது அந்த கரு வந்து தன்னை வந்து தற்காத்துக் கொள்வதற்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் வந்து வாசி ஆற்றல் சொல்லிட்டு டாக்டர் சித்திகடி சார் சொன்னாங்க. அப்ப எப்படி அந்த கரு இருக்குது அப்படின்னா, வாசின்றது வந்து ஒரு இரையாற்றல்னு பார்க்கணும். அந்த இரையாற்றலுடைய வெளிப்பாடுகள் தான் அணுவாகவும் மூலக்கூறுகளாகவும் இதாகும். பஞ்சபூதங்களுடைய உற்பத்தியும் பார்த்தீங்கன்னா, ஆகாயத்தை நம்ம வரையறை செய்ய முடியாது. ஆகாயத்திலிருந்து வெளிப்படக்கூடிய காற்றை ஓரளவுக்கு வரையறை செய்ய முடிகிறது. காற்றிலிருந்து வெளிப்படக்கூடிய தீபத்தை வந்து அதோட கொஞ்சம் வரையறை செய்ய முடியும். நம்மளுடைய அறிவுக்கு எட்டக்கூடிய வகையில வருது. அடுத்து வரக்கூடிய நீர்வளம் இன்னும் கொஞ்சம் அறிவுக்கு எட்டக்கூடிய வகையில வருது. அடுத்து வரக்கூடிய மண்புலம் வந்து முழு வரையறைக்கு உட்பட்டதாக மாறுகிறது. அதே மாதிரி இறைவன் பார்த்தீங்கன்னாலும் அருவமாகவும் அருவுருவமாகவும் உருவமாகவும் இருக்கிறாங்க. நம்மளுடைய அறிவு நிலை சில விஷயங்களை அறிவுக்குள்ள உட்படுத்த முடியும். 6வது அறிவாகிய மனம் அப்படின்ற வசதியாக சில விஷயங்களை உணரதான் முடியும். சில உணர்வு ரீதியாக நம்ம சொல்லும் போதுதான் இந்த வாசி என்ற ஆற்றலை எல்லாம் உணர முடியும். இந்த மாதிரி கருத்துக்கள் எல்லாம் வந்து நமக்கு 6 நாள் நான் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பாக இருந்துச்சு. அதனால இந்த CME வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருந்த நமது தேசிய சித்த மருத்துவ நிறுவனத்திற்கும் எங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பை வழங்கிய உப்பு மருத்துவம் மற்றும் உணவுத்துறை இயக்குநர் அவர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். மிஸ் டைரக்டர், ஆர்கனைசிங் கமிட்டி, அப்புறம் இந்த 12 செஷன் எல்லாமே ரொம்ப அருமையாக இருந்தது. சாப்பாடு ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அப்புறம் சார் வந்து எனக்கு வந்து யூஜி ப்ரொஃபஸரு, பிஜிலும் ப்ரொஃபஸர் ஆகும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நோய் சரியாகும். மருந்து என்ன ஆகுது விஷயம் கிடையாது. ஏன்னா இது ஒன்றுதல் மட்டும்தான், யோகா மட்டும்தான் அந்த விஷயம். இது ஒன்று. அப்புறம் வந்து என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இந்த வர்மாவை பற்றி ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன். பாடி நோயினா இன்ஃப்ளமேஷன் தான். நோயினா எங்கே போய் முடியாது இன்ஃப்ளமேஷன் தான். இன்ஃப்ளமேஷன் நீக்கிறதுக்கு 2 வழி தான். ஒன்று டையூரிட்டிக், நீ லாக்ஸேட்டிவ். நீங்கள் எந்த வர்ம அடியாக இருந்தாலும் டையூரிட்டிக்ஸ் கொடுங்க, லாக்ஸேட்டிவ் கொடுங்க, கண்டிஷனை பொறுத்து. பிரேசனம்ங்கிறது ரேசகம்னா வெளியில் தள்ளுறது. நம்ம வந்து பேதி கொடுக்குறது எதுக்கானா உடலில் உள்ள கழிவுகளை நீக்கி உடலை ஒரு ஸ்பேஸை உருவாக்குது. அந்த ஸ்பேஸ் எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னா எனர்ஜி ப்ரோக்கு யூஸ் ஆகும். அதனால என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் லம்பாஸ்பாண்டில் எல்லாத்துக்குமே நான் ஒரு டையூரிட்டிக்ஸும் ஒரு வேதி மருந்து கொடுப்பேன், அதோட ரிஜினேஷன் கொடுப்பேன். இந்த 3ஐயும் யூஸ் பண்ணி பாருங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நன்றி. தேங்க்யூ. Any participants willing to share your feedback? Thank you everyone who shared their valuable feedback. As we near the conclusion of the CME event, it's time to express our gratitude. Now I invite Dr. Samandeshwari ma'am, Assistant Professor, Department of Varmam Maruthuvam, to deliver the vote of thanks. Good evening, one and all. With the blessings of Siddhas, it's my great pleasure to propose vote of thanks. My hearty gratitude to our respected chief guest, Professor Dr. R.S. Sir is now unable to come over here. I take this opportunity to thank Professor Dr. N.J. Muthukumar Sir, Director General, CCRS, who graced the inauguration. It's Dean, Hospital Superintendent in charge, Dean, Hospital Superintendent in charge, all professors, HODs of all departments, associate professors, assistant professors,
of NIS. I convey my sincere thanks to the Dean Office, Account Section for their support in conducting this CME. A hearty gratitude to Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth, Ministry of Ayush, Government of India for their financial support in conducting this CME. At this juncture, I express my heartfelt thanks to all the invited speakers. We can give a great round of applause to them who tailored this CME and comprehensive approach of principle and practice of Varmam a grand success. I convey my sincere wishes and regards to all the participants who were so interested and expressed their fullest contribution in terms of raising questions and very eager to engulf something new in Varmam therapeutics. So great, we can give a great applause to the participants. I convey my sincere thanks to Professor Dr. V. Mahalakshmi Madam, HOD, Department of Siddha Yoga Maruthuvam, for your complete initiation, providing ideal guidance throughout the entire process of the CME. Please. My hearty wishes and thanks to Dr. M.V. Mahadevan Sir, HOD, Department of Puramarthavam, for his tremendous support in organizing the CME. Thank you, sir. And it's my great pleasure to convey my hearty gratitude to the captain of the ship, the CME, Dr. D. Perisami Sir, HOD in charge, Department of Varmam, for his clever planning, initiation who made the CME a grand success. And I also convey my best wishes to Dr. A. Lavanya Madam, Associate Professor, Department of Varmam, for her continuous support. And this is very important. I congratulate and I extend my hearty thanks to all my ever-young buddies, PG scholars, who are round the clock connected with us right from the day one of planning CME until this fraction of second. They will be, everybody will be waiting. So, especially the Rangoli. So, on the Rangoli, I think everybody has felt that. So, as especially I should thank Dr. Kalai Magan, Dr. Nityesh, and I extend my hearty gratitude to Mr. Kuilan, Mr. Suresh, Mr. Kamrajana, and Mr. Kotishwaran, and Mr. Muttu, and then for the Ayush TV. We need to extend our applause. And my sincere thanks to all the hospital staff, medical officers who supported us in each and every moment of CME. And I convey my hearty thanks to our so PRV Mess for providing us timely, delicious supper at all the time. And it's my pleasure to thank one and all who rendered their support behind the screen. So CME, it is almost we are come to the end. What is the take-home message? So தொட்டு காட்டாத வித்தை சுட்டு போட்டாலும் வராது. So almost they have through the 12 sessions. So ஒரு பெரிய என்ன பண்ணிருக்கோம் ஒரு பெரிய it is a boon to Siddha system தான் சொல்றோம். So we have given everything regarding Varma point stimulation, other manipulation techniques என்ன எல்லாமே they have taught. The thing, it is up to us. We have to take it to the practice, to the research, and for the teaching. Okay. So on behalf of Department of Varma Maruthuvam, Department of Varmam, Puramaruthuvam, and Sirappu Maruthuvam, I extend my warm wishes and regards to all the participants. Thank you. Have a good day. Thank you so much, ma'am. National anthem. जनगण मन अधिनायक भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा